Okay, so already I said about absorption and adsorption. Okay, surface chemistry में already adsorption to बुझिए दीजिए. So there must be an example on adsorption as well as example of absorption. अच्छा. The example of adsorption, that is water vapors was adsorbed on silica gel. ওকে, যখন তুমি সিলিকা জেল ইউজ করবে দেখবে ওর সারফেস বরাবর তোমার ওয়াটারগুলো ওরিয়েন্টেড হবে, কখনোই কিন্তু কি হবে না, ওয়াটারগুলো ভিতরে ইনপুট করবে না. ওকে, so when the water vapor that should be adsorbed by silica gel, that means the water should be adsorbed on the silica surface. Okay, never be adsorbed so much in the bulk. Okay, bulk will be remain same, but the absorption or water should be interacted with the surface of the silica. That's why this is called as the example of adsorption. Okay, যেহেতু এটা সারফেস ফেনোমেনা, ওয়াটার তোমার শুধুমাত্র সিলিকা জেলের সারফেসে গিয়ে ইন্টারাক্ট করবে, যার জন্য এটা আমাদের কী হবে, অ্যাডসর্পশনের এক্সাম্পল. And this is an example of absorption. Why? Water vapors are absorbed and hide as CaCl2. That means whole over the CaCl2 that should be absorbed water molecule. গোটা CaCl2 মধ্যেই ওয়াটারটা ছড়িয়ে যাবে, যার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাবসর্পশনের এক্সাম্পল. নেক্সট ওয়ান, second example of adsorption, that is NH3 adsorb on charcoal. So if you give the charcoal, so there must be ammonia that should be adsorbed on surface area of charcoal. Okay, never we go inside. Okay, ভিতরে যায় না. And example of absorption is adsorbed by the dilute NH4OH aqueous solution. If suppose you give the aqueous solution NH4OH, ammonium hydroxide, or there must be, you have to input the ammonia gas or fussing. So there must be ammonia that should be dissolved on it. That means throughout the body ammonia that should be there. So this is called absorption. Okay. So by this way we can classify, we can differentiate absorption and adsorption. This is very important. Next one, sorption. Sorption is a process in which both adsorption and absorption can be take place simultaneously. That means the process where the absorption and absorption both can be take place. That is called sorption. When H2 gas is brought in contact with charcoal, it first concentrates in its surface. Okay, যখনই তোমার চারকোলে H2 গ্যাস পাস করা হবে, দেখবে H2 গ্যাস কী হবে, ওর সারফেস এরিয়া অ্যাবজর্ব হবে. ওকে, সো when H2 gas that should be brought in contact with charcoal, there must be H2 gas that should be absorbed on the surface area of the charcoal. Okay, and this is called adsorption. Okay, but after sometimes কিছু সময় পরে, after sometimes the H2 gas that is penetrate inside the body of the charcoal, the H2 gas that should be go inside of the charcoal. Okay, forming a solid solution. So this is called absorption. Okay, so thus charcoal absorb as well as adsorbs H2 gas. So initially first it must be adsorbed. After that, after a certain time, that should be absorbed. So that means in charcoal both the adsorption and absorption can be take place. Adsorption and absorption both can be take place. Initially adsorption can be there, after sometimes absorption can be there. Okay, and then absorption and adsorption both can be there. So this is the example of sorption. That means the sorption is the process where adsorption and absorption both can be take place. দুটোই হবে. Next one, adsorbent. In which substance adsorption should be take place? So there must be, I already said there must be two substances there. One is have to be adsorbed and other is in which place the adsorption can be take place. একটা হলো যেটা অ্যাবজর্ব হবে, আরেকটা হলো যেখানে অ্যাবজর্ব হবে. ওকে, সো অ্যাবজর্বেন্ট দ্যাট ইজ ইন হুইচ সাবস্টেন্স অ্যাবজর্পশন দ্যাট শুড বি টেক প্লেস. ওকে, তো metals, platinum, palladium, nickel, copper show they behave as contact catalyst for hydrogenation. That means for hydrogenation process, you know that nickel catalyst, palladium catalyst, platinum catalyst that should be used. Why? Because they have large surface area and they have the characteristics of adsorbent. Adsorbent means hydrogen gas that should be adsorbed on that metal surfaces. Okay, so that's why metals are called as adsorbent. মেটালগুলোকে আমরা কি বলি? adsorbent বলি. Okay, next one, colloids. They possess high surface area as they are good adsorbent. তো কলয়েডগুলো কিন্তু অ্যাডসর্বেন্টের ভালো কাজ করে. ঠিক আছে, সিলিকা জেল, ভেরিয়াস আদার এক্সাম্পল. সিলিকা জেল ক্যান অলসো বি অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যাডসর্বেন্ট. সিলিকা জেলেও অ্যাডসর্বেন্টের মতো কাজ করে, মানে সিলিকা জেলেও অ্যাডসর্পশনটা হয়. ওকে,
নেক্সট ওয়ান অ্যাডসর্বেট হু অ্যাকচুয়ালি আর অ্যাডসর্ব, যেটা অ্যাডসর্ব হয় সেটাকে বলা অ্যাডসর্বেট। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ভেরিয়াস গ্যাসেস শুড বি অ্যাডসর্ব, যেমন হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, আর্গন হয় না, হিলিয়াম, নিয়ন, O2, N2, H2, so on, ওকে। আর সাবস্টেন্স সলিউশন দ্যাট ক্যান বি অ্যাবজর্ব, যেগুলো সলিউশন ফেসে আছে সেগুলোও অ্যাবজর্ব হয়, যেমন NaCl, KCl, ওকে। তো এখানে টাইপ, এবার আমরা জানবো কাইন্ডস অফ অ্যাডসর্পশন। অ্যাডসর্পশন কত রকমের হয়, দ্যাট ইজ ফার্স্ট ওয়ান ফিজিক্যাল অ্যাডসর্পশন, ফিজিসর্পশন, কেমিক্যাল অ্যাডসর্পশন, কেমিসর্পশন। তো দিস ইজ দ্য ওয়ে, দিস ইজ এ কেমিক্যাল অ্যাডসর্পশন, ইজ এ ফিজিক্যাল অ্যাডসর্পশন, ওকে। তো উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট ইট। Physisorption, that is nature of forces, weak physical force, that is mostly van der Waals forces are there. যেহেতু physical absorption, there must be no chemical compound is product is produced, okay. physical absorption আমাদের কোনো নতুন কোনো প্রোডাক্ট তৈরি হয় না, জাস্ট আমাদের অ্যাবজর্পশনটা হয়। there must be only the absorption can be take place, no product formation is there for the case of physisorption or physical absorption, okay. So that's why there must be weak van der Waals force can be enough. But chemical adsorption, as there is bond formation is there, so there must be strong attraction force that should be needed, okay. যেহেতু কেমিক্যাল অ্যাডসর্পশনের মধ্যে তোমার প্রোডাক্ট তৈরি হয়, সেই জন্য সেখানে কিন্তু অবশ্যই আমাদের প্রোডাক্ট তৈরির জন্য তোমার স্ট্রং অ্যাট্রাকশন ফোর্সের দরকার হয়, সেই জন্য দ্যাটস ওয়াই স্ট্রং কেমিক্যাল ফোর্সেস দ্যাট শুড বি নিডেড। সো ফর ফিজিসর্পশন weak physical force, and for chemical adsorption strong chemical force that should be needed. Deluge is enthalpy. So both of the cases, that is exothermy, that is sufficient amount of heat that should be released. Heat of adsorption, as physical adsorption, there must be attraction is less needed. There is no product formations there. There is no need for strong bond formation. So that's why less heat energy that should be released. That is heat of absorption less than 40 kilojoule per mole. Okay. তার অনেকটাই কম এনার্জি। অ্যান্ড কেমিক্যাল অ্যাডসর্পশন দ্য ভ্যালু ইজ 40 to 400 kg মোল ইনভার্স, অনেকটাই বেশি এনার্জি, ওকে। তো এনার্জি ডিফারেন্স ইজ দেয়ার, ওকে। ফিজিক্যাল অ্যাডসর্পশন 40 কিলোজুল পার মোল, আর কেমিক্যাল অ্যাডসর্পশন অলমোস্ট 40 থেকে 400, মানে 40 কিলোজুলের বেশি, ওকে। টেম্পারেচার, ফিজিক্যাল অ্যাডসর্পশন ক্যান বি টেক প্লেস অ্যাট অর্ডিনারি টেম্পারেচার, যে কোনো টেম্পারেচার ফিজিক্যাল অ্যাডসর্পশন easily হতে পারে। But chemical absorption, there must be strong need of high temperature that should be needed, okay. Next one, physical absorption that should be reversible equilibrium established rapidly. তার মানে reversible means what? You have to produce, suppose the process is reversible, that means initial to final, and final can be get back to initial, ওকে। ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল হচ্ছে, ফাইনাল থেকে আবার ইনিশিয়াল হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল রিভার্সিবল। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তোমাকে উদাহরণ দিচ্ছি, তুমি স্কুলে যাও, তুমি বাড়ি থেকে স্কুলে যাচ্ছ, স্কুল থেকে বাড়িতে আসছো। এবার ধরো তুমি স্কুলে গিয়ে তুমি একটা পেন আনতে ভুলে গেলে, বা একটা এমন কোনো ডকুমেন্ট আনতে ভুলে গেলে যেটা তোমার দরকার। ধরো তোমার স্কুলে তোমার আইডেন্টি কার্ড আছে, আইডেন্টি কার্ড ছাড়া তোমার অ্যালাউ নেই, তো তুমি আবার দৌড়ে দৌড়ে তুমি বাড়িতে আসবা, তাই তো। তো দিস ইজ আ রিভার্সিবল প্রসেস, দ্যাট মিনস ইউ ক্যান গেট ব্যাক সুন, ওকে। যে কোনো মুহূর্তে তুমি তোমার বাড়িতে এসে তুমি তোমার কাজটা উদ্ধার করতে পারো। বাট সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ইউ হ্যাভ টু গো ফর এনি টাইপ অফ এক্সাম, ফর বোম্বে, ফর মাদ্রাস, ফর কলকাতা, ফ্রম শিলিগুড়ি, ওকে। তো দেয়ার মাস্ট বি দ্য প্রসেস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু গেট ব্যাক উইদিন এ মিনিট টাইম, ওকে। কারণ তুমি একটা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ, তুমি একটা মাইন্ড সেট আপ নিয়ে যাচ্ছ, তোমার এখন ওখানে গিয়ে তুমি যদি দেখো অ্যাডমিট কার্ডটা তুমি আনতে ভুলে গেছো, অবশ্যই তোমাকে নিতে হবে, আদারওয়াইজ তুমি পরীক্ষা দিতে পারবে না, কিন্তু সেটা খুব ডিফিকাল্ট, রাইট। তো এইভাবে করে আমাদের প্রসেসগুলোর মধ্যে রিভার্সিবিলিটি আসে। আবার ধরো অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তুমি দেশ থেকে কোথাও একটা বিদেশে গেছিলে ঘুরতে, এবার তুমি দেশে ফিরছো, হয়তো আর কোনো দিনও ওই বিদেশে তুমি ফিরবে না, ঠিক আছে। তো দিস ইজ কল্ড irreversible process, never be known that is you can get back this foreign country again or not, okay. So this type of things can be happen for the processes also. কেমিস্ট্রিতেও কিন্তু এই ধরনের ঘটনাগুলো হয়, যে রিভার্সিবল বলতে গেলে কি, তো ইনিশিয়াল টু ফাইনাল, ফাইনাল টু অ্যাগেন ইনিশিয়াল, অ্যাট এনি মোমেন্ট দ্যাট শুড বি, শুধু ফাইনাল থেকে ইনিশিয়াল তাই নয়, তুমি যে কোনো মুহূর্তে ইউ ক্যান গেট ব্যাক টু ইনিশিয়াল, ঠিক আছে। শুধু ফাইনালে পৌঁছেই যে তুমি ইনিশিয়ালে তুমি ফিরে আসবে তা নয়, তোমার ওই যাত্রাপথে তুমি যে কোনো মুহূর্তে গেট ব্যাক করতে পারো, ইউ ক্যান গেট ব্যাক ইন এনি টাইম ইন দ্য pathway from initial to final, okay. That does not mean that is you have to go in final and then you have to get back, this is not that. You can anytime you can get back, so this is the process is called as reversible, okay. But and so when the reversible, the forward direction rate and backward direction rate that should be similar, that is called equilibrium, okay. So in physical absorption equilibrium can be attained,
Okay, as reversible, so equilibrium can be attained. But chemical adsorption, as there is product formation is there and the reaction more to forward direction. ঠিক আছে, যেহেতু কেমিক্যাল প্রোডাক্ট তৈরি হয় সেই জন্য অনেক বেশি তোমার কি হয় ফরওয়ার্ড ডাইরেকশন হয়, যার জন্য কি হয় ইকুইলিব্রিয়াম এস্টাবলিশ স্লোলি। Next one, specificity. Physical adsorption not very specific, but chemical adsorption specific. Why? Because in chemical adsorption there must be new product is produced. So we the whole of the things that should be oriented on that phenomena, how the product produced, how the amount of product that should be increased. ওকে, নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করার দিক দিয়েই তোমার গোটা জিনিসটা ওরিয়েন্টেড হবে। দ্যাটস ওয়াই কেমিক্যাল অ্যাবজর্পশনের স্পেসিফিসিটি বেশি দেন ফিজিক্যাল অ্যাবজর্পশন। নেক্সট ওয়ান ফিজিক্যাল অ্যাবজর্পশন, দ্যাট ইজ multi-layer formation. Multi-layer, you know, that is একটা layer হবে surface, then again another layer, then another layer, another layer. This type of things are there. So surface is there. There must be first one layer can be produced, then again layer, again layer, again layer. So this is multi-layer. So physical adsorption multi-layer can be possible, but chemical adsorption, that is there strictly mono-layer can be produced. No multi-layer. Okay. So physical adsorption, this is the adsorption graph, that is x by m and temperature. Okay. And here the chemical adsorption x by m and temperature. This type of graph that should be there. Okay. Okay. And in physical adsorption there must be 7 types of isotherm, but in chemical adsorption we have performed only this more. Okay. Clear? Okay. Temperature, দেখো temperature যখন অল্প temperature, on that case the x by m that should be this way. After that a certain temperature, this x by the surface coverage is there, so x by m goes to linear. Okay, বোঝা গেল? টেম্পারেচার যত বাড়বে আস্তে আস্তে x by m টা লিনিয়ার হয়ে যাবে। But here the x by m that should be need some sufficient amount of energy, and then there must be product formations there, and there must be moderate temperature can be take place. Okay, so this is the, you can take screenshot, that is physical adsorption and chemical adsorption. There must be adsorption isotherm or physical adsorption. First one, type 1, that this is a typical Langmuir isotherm when adsorption is monolayer. So monolayer যখন adsorption হবে, when the adsorption that should be monolayer, so this gap will be followed, that is type 1. So there must be the P pressure and x by m when pressure increases. Okay, pressure increases, so x by m that also be increases at a certain time, but after that that should be the all the surface are covered by the adsorbate molecules, so no surface is there, so that's why this is called linear. ওকে, যেহেতু এখানে আমার মোনোলেয়ারের কথা বলা হয়েছে সেজন্য এখানে মাল্টিলেয়ার আমার কথা বলবো না। তাহলে একটা সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ সারফেস এরিয়া আছে, সেই সারফেস এরিয়াটা এত দূর পর্যন্ত কভার হয়েছে বলে প্রেশার যত বাড়ছে এক্স বাই এম বাড়ছে। কিন্তু এই যে প্রেশার বাড়ছে, এই যে প্রেশার বাড়ছে আর এক্স বাই এমটাও বাড়ছে কত দূর পর্যন্ত, এত দূর পর্যন্ত, রাইট? কারণ প্রেশারের সঙ্গে এক্সটেন্ট অফ অ্যাবজর্পশন কী হয়, প্রপোর্শনাল হয়, তাই প্রেশার বাড়ছে এক্স বাই এমও বাড়ছে। কিন্তু এখানে গিয়ে কেন থেমে গেল, এখানে থেমে গেল এই জন্য যেহেতু আমাদের মোনোলেয়ার, সো সারফেস তো অলরেডি সব পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, সো নো সারফেস আর দেয়ার ফর অ্যাবজর্পশন, সো সেই জন্য আর তেমনভাবে অ্যাবজর্পশনটা বাড়বে না, সো লিনিয়ার। ওকে, দিস ইজ এ টাইপ 1. Type 2, that is a multimolecular physical adsorption, non-porous material. এটা মাল্টিমলিকুলার লেয়ার, যেখানে নন পোরাস ম্যাটেরিয়াল। এখানে কী হয়, এখানেও প্রেশারের সঙ্গে এক্স বাই এমটা বাড়ে, প্রেশারের সঙ্গে এক্স বাই এমটা বাড়ে, ঠিক আছে, এই যে এত দূর পর্যন্ত। কিন্তু তারপরে কী হয়, তারপরে প্যাটার্নটা একটু অন্যরকম হয়, প্যাটার্নটা লিনিয়ার হয় না, লিনিয়ার না হয়ে একটু এক্সপোনেনশিয়ালের মতো যায়, বিকজ এখানে আমরা সারফেসটাকে কতটা গুরুত্ব দিব না, কারণ যেহেতু এখানে মাল্টি লেয়ার ফর্মেশন হতে পারে। Okay, as there is multi-layer formation is there, so that's why the curve never go linear, the curve go somehow some exponential type graph. Next one, type 3, that is physical adsorption, porous material. Porous material when take place, so there must be initially x by m never changes with p, but after that, after a certain time when pressure is increases, x by m also be increases. Pressure is increases, x by m also increases. Type 4, that is physical adsorption porous material accompanied by capillary condensation. When capillary condensation is there, so pressure increases, x by m increases, but here there must be
adsorption can be decreased, after that adsorption increases. So there must be a lobe type things are there where the adsorption can be minimized, but in both of the side adsorption can be higher when pressure is high. ওকে, প্রেশারের সঙ্গে x/m বাড়ছে, এখানে একটু কমে গেল, আবার প্রেশারের সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। Okay, next one, physical adsorption porous material. This type almost similar type of gap, but এখানে কিছুটা হলো গ্যাপটা একটু এদিকে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এটা ডিপেন্ড করছে কোন অ্যাডসর্বেন্ট অ্যান্ড অ্যাডসর্বেন্ট তুমি নিচ্ছ সেটার উপর। এটা দেখো P/P0, that is P0 is the saturated vapor pressure. If you plot P/P0 pressure versus saturated vapor pressure, then the gap will be this. The initial increases P/P0 and P/P0 বাড়ছে তো x/m বাড়ছে, তারপর একটু লিনিয়ারিটি মেনটেন করছে, দেন আবার একটু ডিক্রিজ করছে x/m, আবার ইনক্রিজ করছে x/m। ওকে, প্রথমে P/P0 সঙ্গে বাড়ছে, বেড়ে আবার একটু লিনিয়ারিটি মেনটেন করছে, তারপর আবার একটু x/m ডিক্রিজ করে যাচ্ছে। P/P0 যদিও বাড়তেছে কিন্তু x/mটা ডিক্রিজ করে যাচ্ছে, আবার ইনক্রিজ করছে, ঠিক আছে। বুঝতে না পারলে বলবে। নেক্সট ওয়ান x/m আর P/P0 ওই একই, এখানে টেম্পারেচারটা কিছুটা হলো একটা সার্টেন পিরিয়ডের পর, টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট, একটা সার্টেন পিরিয়ডের পর x/mটা কী হচ্ছে, ইনক্রিজ করছে, ঠিক আছে। এবার অ্যাবজর্পশন থার্ম মিন্স টেম্পারেচার, অ্যান্ড আইসোথার্ম মিন্স টেম্পারেচার, ঠিক আছে। আইসো মিন্স ইকুয়াল অ্যান্ড থার্ম মিন্স টেম্পারেচার, সো টি ইজ কনস্ট্যান্ট। আইসো মিন্স ইকুয়াল, যেটা ইকুয়াল না মানে কনস্ট্যান্ট থাকবে, থার্ম মানে টেম্পারেচার, তা আইসোথার্মাল দ্যাট ইজ মিন্স টেম্পারেচার শুড বি কনস্ট্যান্ট, সো x/m ইজ দ্য ফাংশন অফ পি অনলি, মানে শুধুমাত্র প্রেশারের সঙ্গে চেঞ্জ হবে। ওকে, আর যেহেতু টি কনস্ট্যান্ট তাহলে এর চেঞ্জেস ডিটি ইকুয়াল টু 0 হবে, অ্যাজ টি কনস্ট্যান্ট ডিটি ইকুয়াল টু 0 হবে। অ্যান্ড x/m যে এক্সটেন্ট অফ অ্যাবজর্পশন, যেটা আমরা x/m অ্যাবজর্পশন হিসাবে সিগনিফাই করি, সেটা শুধুমাত্র ফাংশন অফ প্রেশার হবে, শুধু প্রেশারের সঙ্গে চেঞ্জ হবে। অ্যাবজর্পশন বার মানে মনে রাখবে প্রেশার, বার মানে প্রেশার, দিস ইজ প্রেশার। ওকে, প্রেশার শুড বি কনস্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ কল্ড আইসোবার। আইসো মানে কনস্ট্যান্ট, বার মানে প্রেশার। তো x/m দ্যাট ইজ দ্য এক্সটেন্ট অফ অ্যাবজর্পশন, দ্যাট ইজ দ্য ফাংশন অফ টেম্পারেচার, সো এখান থেকে আমরা কি পাই, ডিপি ইকুয়াল টু 0 পাই। আইসোস্টার মানে x/mটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে, তাহলে এখানে x/mটা কনস্ট্যান্ট, অ্যাবজর্পশন শুড বি কনস্ট্যান্ট, অ্যাবজর্পশনে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, শুধু প্রেশার আর টেম্পারেচার কী হবে, চেঞ্জ হবে, প্রেশার অ্যান্ড টেম্পারেচার চেঞ্জ হবে। এটা কার্ভও এরকম হয়, এটা টি আর এটা পি, আই থিঙ্ক এরকম হয়। দিস ইজ দ্য কার্ভ, দিস টাইপ অফ কার্ভ ক্যান বি দেয়ার। ওকে, দিস ইজ কল্ড আইসোস্টার, যেখানে অ্যাবজর্পশনের রেটটা x/m দ্যাট শুড বি কনস্ট্যান্ট। তো এখানে আমি শেষ করলাম, থ্যাংক ইউ। অপরূপা গুহ।